Me llamo Elena Vásquez. Tengo 73 años. Llevo 5 años viuda. Mi esposo Carlos murió de un infarto repentino. Desde entonces vivo sola en esta casa grande, demasiado grande para una anciana. Mis hijos, Roberto y Patricia, me visitan poco, muy poco. Estamos ocupados, mamá, dicen siempre. El trabajo, los niños, ya sabes. Pero ayer fue diferente. Patricia me llamó. Mamá, ven mañana temprano. Vamos a celebrar contigo. ¿Celebrar? ¿Qué había que celebrar? Es una sorpresa especial, dijo con voz dulce. Roberto también estará ahí, con los nietos. Hacía meses que no veía a mis nietos. El corazón me dio un vuelco. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. En casa de Roberto. Esa noche no pude dormir. ¿Qué estarían planeando? Me levanté temprano. Me puse mi vestido azul, el que a Carlos le gustaba. Me arreglé el cabello. Quería verme bien para mis nietos. Llegué a casa de Roberto a las 10 en punto. Toqué el timbre. Nadie respondió. Volví a tocar. Silencio. ¿Habría confundido la hora? No, Patricia dijo claramente las 10. Caminé hasta la ventana del living. Las cortinas estaban abiertas. Y entonces lo vi. Roberto estaba sentado en su sofá. Patricia también. Los nietos jugaban en el suelo. Pero había alguien más. Un hombre de traje. Tenía papeles en las manos. ¿Por qué no me habían abierto la puerta? Me acerqué más a la ventana. El hombre hablaba y señalaba los documentos. Roberto y Patricia asentían. Patricia sonreía. ¿De qué hablaban? Porque yo no estaba adentro. Entonces escuché mi nombre. Elena Vásquez. El hombre dijo mi nombre varias veces. Mi sangre se heló. ¿Qué tenía que ver yo con esos papeles? Decidí rodear la casa. Había una ventana trasera. Siempre había una llave escondida debajo de la maceta. Encontré la llave. Entré silenciosamente por la puerta trasera. Sus voces llegaban claras desde el living. La casa vale mucho, decía el hombre. El terreno está en una zona muy cotizada. ¿Mi casa? ¿Hablaban de mi casa? ¿Cuánto tardará el proceso? Preguntó Roberto. Si ella firma los papeles, 1 semana. Máximo 2. ¿Y si no quiere firmar? Le preguntó Patricia. El hombre se rió. A su edad, con señales de demencia, será fácil conseguir la tutela. ¿Demencia? ¿De qué hablaba? Los informes médicos que conseguimos son suficientes, continuó el hombre. ¿Qué informes médicos? Yo nunca había tenido problemas mentales. Perfecto, dijo Roberto. Esa casa nos dará una buena herencia anticipada. Patricia rió. Mamá nunca se dará cuenta. Ya está muy confundida. ¿Confundida? ¿Yo? Y después podremos meterla en el hogar de ancianos, agregó Patricia. Será lo mejor para todos. El mundo se me vino abajo. Mis propios hijos. Planeando robarme mi casa, declararme demente, encerrarme. ¿Cuándo le daremos la noticia? Preguntó Roberto. Hoy mismo, respondió Patricia. La llamé para que viniera. Ya debería estar aquí. ¿Y si sospecha algo? No sospeche nada, hermano. Es solo una anciana sola y triste. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Pero entonces escuché algo más. Algo que cambió todo. Menos mal que no sabe nada de la caja de seguridad, dijo Roberto. ¿Qué caja de seguridad? Papá era muy inteligente, dijo Patricia. Guardar todos esos documentos ahí. Los títulos de las otras propiedades. Las acciones. ¿Otras propiedades? ¿Acciones? Cuando mamá muera, seremos ricos de verdad, rió Roberto. Carlos había tenido propiedades secretas. ¿Acciones? Mi esposo siempre había sido reservado con el dinero. Decía que era para protegerme, pero nunca imaginé que tuviera secretos tan grandes. ¿Tienes la llave de la caja? Preguntó Patricia. Sí, la encontré entre sus cosas. Mamá nunca la vio. ¿Cuánto crees que hay? Por lo que vimos la última vez, millones. ¿Millones? Solo tenemos que esperar, dijo Roberto. Primero la casa, después lo demás. Me quedé paralizada, detrás de la puerta. Mis hijos no solo querían robarme mi hogar, querían robarme una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Una fortuna que era mía por derecho. En ese momento tomé una decisión. Sí, querían jugar sucio.
Yo también podía hacerlo, pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Elena Vásquez no sería la víctima de nadie, ni siquiera de sus propios hijos. Salí de la casa tan silenciosamente como había entrado. Caminé hasta mi auto. Las manos me temblaban, pero ya no era de miedo. Era de rabia y de determinación. Tenía un plan perfecto. Mis queridos hijos iban a llevarse una sorpresa que nunca olvidarían. Regresé mi cosa. Mi mentrobillaba a toda velocidad, como podrían haberme hecho esto. Después de todo lo que había dado por ellos. Pero no había tiempo para lágrimas. Tenía trabajo que hacer. Primero necesitaba información sobre esa calle de seguridad. Bus contra las pertenencias de Carlos. Todo lo que Roberto no había visto. En su escritorio, detrás de una foto nuestra, encontré algo, un pequeño papel amarillento, con números escritos a mano, números que parecían una combinación. Podría ser la combinación de la calle fuerte. Solo había una forma de averiguarlo, llamé al Banco Central. El mismo donde Carlos tenía su cuenta. Buenos días, dije con voz temblorosa. Soy Elena Vásquez, viuda de Carlos Vásquez, en que puedo ayudarla, segura. Mi esposo tenía una calle de seguridad. Necesito acceder a ella, por supuesto. ¿Tiene usted los laves? Mi corazón se detuvo. Los laves los tenía Roberto, los perdí, mentí. Hay otra forma. Puede abrir una nueva calle con su identificación. Si está registrada como copropietaria, ¿cómo puedo saber si estoy registrada? Un momento, por favor, los segundos se hicieron eternos. Segura Vásquez, efectivamente usted es copropietaria de la calle 247. Era cierto. Carlos me había puesto como copropietaria. Puede venir mañana para el proceso de nueva ley. Estaría here primera hora, colgué el teléfono. Primera victoria, pero necesitaba más información. Sobre los informes médicos falsos, llamé al Dr. Mendoza. Mi médico de toda la vida, Elena, querida, ¿cómo está? Doctor, necesito preguntarle algo importante. Alguien ha pedido mis informes médicos últimamente. Silencio, porque lo pregunta. Es complicado. Por favor, dígame la verdad. Su hijo Roberto vino la semana pasada. Dijo que usted estaba preocupada por su memoria. La sangre me hirvió. ¿Why que le dijo? Le explico que usted está perfectamente bien. Mayor que muchas personas de su edad, le dio algún informe. No, Elena, no había nada que informar. Entonces, ¿cómo habían conseguido informes falsos? Doctor, ¿conoce al Doctor Solos? Jorge Solos. Sí, trabaja en el hospital público. ¿Cómo es él? HMM. Digamos que no tiene la mayor reputación. ¿Por qué? Ahora entendía. Habían sobornado a un médico corrupto. Gracias, doctor. Esto me ayuda mucho. Elena, si necesita algo, solo mantenga esto confidencial. Por favor, por supuesto, el rompecabezas se completaba. Ahora necesitaba la última pieza. Fui al banco al día siguiente. La empleada era muy amable. Necesito hacer el proceso para nueva ley. Le dije, claro, segura Vásquez. Solo necesito su identificación y una declaración jurada. Firm todos los papeles. Me dieron una nueva ley. Quiero acceder a su calle ahora. Sí, por favor, me leva la sala de calles. Abría la número 247 con su ley maestra. Use su ley en la segunda trayura. Me indicó. La calle se abría. Lo que vi me quito el aliento. Papeles, documentos, y más documentos, títulos de propiedades que nunca había visto. Cuatro cosas.
dos terrenos certificados de acciones, de empresas grandes, muchos certificados de os en testamento, firmado por Carlos y el fondo, algo que me hizo sonreír, sobres con dinero en efectivo. Muchos sobres, Carlos había sido muy inteligente, y muy precavido, había preparado todo esto para protegerme, pero también había preparado algo más, una carta, con mi nombre en el sobre la abrí con manos temblorosas. Elena, mi ama, si estás leyendo esto, algo me ha pasado, esta es tu seguridad, tu futuro. Pero cuidado con Roberto y Patricia. He visto señales preocupantes. No confíes en ellos completamente. Usa esta información solo si es necesario. Te amo eternamente, Carlos. Los lágrimas rodaron por mi rostro. Carlos lo había sabido. Había sospechado de nuestros hijos, y me había dado los herramientas para defenderme. Revisé acute todos los documentos. Lo que mis hijos no sabían era increíble. No. Solo había melones en propiedades y acciones. Había una cláusula especial en el testamento. Si alguno de los herederos intentaba declararme incompetente o robar mi propiedad, perdía automáticamente su herencia. Todo pasaría obras de caridad. Carlos había sido ingenio. Copié todos los documentos importantes. Los guardé en mi bolso. El original del testamento se quedó en la calle. Seguro. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Era hora de la segunda fase de mi plan. La mía Patricia esa tarde. Hija querida. La dije con voz débil. No me sentí bien. No pude ir a la celebración. ¿Qué tenías, mamá? Me confundí con la dirección. Me perdí. Pude escuchar su sonrisa al teléfono. Mamá. Ya hablamos de esto. Tu memoria, sí, tienes razón. Estoy preocupada, no te preocupes. Roberto y yo te vamos a ayudar. ¿Cómo? Ven con una cosa. Tenemos una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Ya verás. Solo ven, sí. Colgué el teléfono. Era perfecto. Mocona sería el día. El día en que mis hijos descubrieron su era. Pace la noche preparando todo. Cada detalle. Había la modo a mi obligado. Al periodista local. Al banco. Todo estaba listo. Roberto y Patricia querían una guerra. Iban a tenerla. Pero no sabían cuya habían pedido. Llega cosa de Roberto exactamente a la hora acordada. Esta vez me abrieron la puerta inmediatamente. Nand. Dijo Patricia con una sonrisa falsa. Posa, Roberto mi abrazo. ¿Cómo te sientes? Confundida, mentí. No recuerdo bien las cosas, se miraron entre ellos. Sus ojos brillaron. Por eso queremos ayudar, dijo Roberto. Me llevaron al living. El mismo hombre de trade estaba allí. Mamá, él es el licenciado Herrera, dijo Patricia. Mucho gusto, Segura Vásquez, dijo el hombre. Sus hijos están preocupados por usted, porque su salud mental segura. Hemos visto algunos reports preocupantes, fingi confusion. ¿Qué reports? Roberto se acerca. Mamá, el doctor Solos dice que tienes demencia temprana. ¿Quién es el doctor Solos? Tu nuevo médico, mamá, mintió Patricia. No lo recuerdas, no. No recuerdo. El licenciado Herrera obria su maletín. Segura Vásquez, por su seguridad, hemos preparado algunos documentos. ¿Qué documentos? Para que sus hijos puedan cuidar mejor de usted, explica. Maneja su dinero, su cosa, mi cosa. Sí, mamá, dijo Roberto. Es demasiado grande para ti, sola,
pero aquí vivo con Papa, Mama, dijo Patricia suavemente. Papa murió hace 5 años, fingi shock. 5 años. Tanto tiempo. Ves, mond. Por eso necesitas ayuda. El licenciado puso los papeles frente a mí, solo firm aquí, segura. Sus hijos se harán cargo de todo, tom la pluma. La acerca al papel. Esto significa que no tendrá que preocuparme por nada. Exactamente, mamá, dijo Roberto. Nosotros nos ocuparemos, y donde voy a vivir. En un lugar bonito, dijo Patricia. Con gente de tu edad. Tiva Augusta, un hogar de ancianos. Como había dicho. Está bien, susor. Confío en ustedes, firm los papeles, todos, Roberto y Patricia sonrieron triunfantes. Perfecto, dijo el licenciado. En una semana todo estará listo, una semana para qué. Para mudar, mamá, dijo Roberto. A tu nuevo hogar, asentí tristemente. Puedo ir al boho. Claro, mamá. Ya sabes dónde está, fui al boho. Soc mi teléfono. Envían mensaje de texto, ahora, regreso al living. Puedo hacerles una pregunta. Claro, mamá, que van a hacer con la herencia de Papa. Se pusieron tensos. Que herencia, mamá, la cosa. Las cosas de Papa, no te preocupes por eso, dijo Patricia. Pero Papa no tenía más cosas? Dinero guardado. No, mamá. Solo la cosa, mentirosos. En ese momento sona el timbre. Esperan a alguien. Preguntó el licenciado. Roberto y Patricia se miraron confundidos. No, dijo Roberto. Voy a ver, abrí la puerta. Sigo Roberto Vásquez. Sí, soy yo, soy el detective Morales. Tengo una orden de registro, Q. Registro de Q. Entrantes policias. Detrás de ellos, mi abogado. Y el periodista del diario local. ¿Qué está pasando aquí? Gritó Patricia. Fraud, dijo el detective. Falsificación de documentos médicos. El licenciado Herrera intentó escapar. Lo detuvieron en la puerta. Nomd. Dijo Roberto confundido. Tal sabías esto. Me levanté lentamente. La confusión desapareció de mi rostro. Roberto, Patricia, creían que era tonta. Sus caras se pusieron pálidas. Los escuché continue. Todo, sus planes para robarme, mamá, tal no entiendes, no entiendo que. ¿Qué querían declararme demente? Robar mi cosa. Inzram. El detective se acerca. Segura Vásquez, puede confirmar lo que nos dijo. Sí, mis hijos sobornaron al doctor solos para conseguir informes médicos falsos. Soc de mi bolso las grabaciones que había hecho con mi teléfono. También tengo esto, dij. Sus conversaciones de ayer, Roberto y Patricia se miraron desesperados. ¿Y esto qué es? Preguntó el detective, señalando los papeles firmados. Mi abogado se adelantó. Documentos fraudulentos. Firmados bajo engaño, pero él los firmó, dijo el licenciado. Después de mental sobre su estado mental, respondió mi abogado. Es nulo por ley, el periodista tomaba fotos de todo. Segura Vásquez me preguntó qué mensaje tiene para familias que pasan por esto. Maya y Roberto y Patricia. Tenían lágrimas en los ojos. Que nunca subestiman a los ancianos, dij claramente. Tenemos más experiencia de lo que creen, mamá, por favor, suplicó Patricia. Podemos explicar que sabían de la calle de seguridad de Papa. Sus rostros se pusieron blancos como papel. Que calle? Preguntó Roberto. Sonríe, la calle 247 del Banco Central, soc las copias de los documentos. 4 propiedades.
acciones por valeditas melones de pesos. Y efectivo, imposible, memoro Patricia. Y algo más, continue. Un testamento especial, les mostra la copia. Si alguno de ustedes intentaba declararme incompetente, perdía automáticamente su herencia. Roberto leía el documento. Se desplomó en el sofá. Todo pasa a caridades, agreed. Por su traición, no puede ser, Laura Patricia. Su padre los conoce bien, dije. Los amaba, pero no confiaba en ustedes. El detective puso los esposos al licenciado Herrera. Roberto Vásquez, Patricia Vásquez, están arrestados por fraud y conspiración. Mientras se los levaban, Patricia me gritó, es una mala madre. No, hija, respondí cómodamente. Soy una madre inteligente, 3 meses después, el caso había terminado. Roberto y Patricia recibieron 2 ecos de cárcel. El licenciado Herrera, 5 ecos. El doctor Solos perdió su licencia médica. La historia salía en todos los periódicos. Anciana derrota plan de Hijos para robar su herencia. Recibe cientos de cartas de apoyo. Muchos de ancianos con historias similares. Decidí usar parte de mi nueva fortuna para crear una fundación. Fundación Carlos Vásquez para la protección de ancianos. Ayudamos a personas mayores que enfrentan abusos familiares. Roberto y Patricia salieron de la cárcel el año pasado. Vinieron a pedir perdón. Los escuché. Pero no cambié mi decisión. Su herencia sigue destinada a caridad. Ahora vivo en una casa nueva. Más pequeña, pero cómoda. Con una empleada que me ayuda. No porque la necesito, sino porque me gusta la compañía. Mis nietos me visitan. Sus padres no pueden impedírselo. Les cuento la historia de su abuelo, y la mía, para que aprendan que la familia se basa en amor y respeto, no en codicia. Cada noche, antes de dormir, hablo con Carlos. Lo hice bien, ¿verdad? Le pregunto a su foto. Y siento que me responde, perfecto, me ama, perfecto, los hijos que me dijeron, ven temprano, vamos a celebrar contigo. Nunca imaginaron que sería yo quien tendría la última celebración. Una celebración de justicia. Y de una anciana que nunca fue víctima de nadie.